Hello. Hola, ¿cómo están? So today I am bringing you my very first Halloween makeup video. This is going to be a super easy Halloween video. I am going to be doing the Hannibal Lecter mask from Silence of the Lambs. So I am going to be creating the mask on this area, and that is what we're going to be doing from that iconic scene. So today I am going to be using the Pears soap for the brows so that I can do some really nice fluffy brows. And then I do have these from Fantasy Makers from Wet n Wild, and these are the paint pots. Have it in black, red, and white. And these are the 3 pots that I'm going to be using for all of my Halloween tutorials that I have planned. Hola, ¿cómo están? So, hoy voy a estar haciendo un maquillaje, mi primer maquillaje de Halloween. Y el maquillaje que voy a estar haciendo hoy es de la máscara de Hannibal Lecter, de la película Silence of the Lambs. Y ahora voy a estar usando este jaboncito de Pears y voy a estar haciéndome las cejas muy esparsas, muy para arriba. Y voy a estar usando estos maquillajes de Fantasy Makers from Wet n Wild. Y esos los encontré en Walmart. Son los 3 que voy a usar durante todos mis videos de Halloween, para enseñarles que no tienen que comprar mucho para poder hacerse diferentes maquillajes inspirados en fantasía. Okay guys, so I'm going to be using these 3 mainly because I just want to show you guys that you can go ahead and create very different kind of Halloween looks using something that is inexpensive and without needing to buy so much stuff. These were each 98 cents, I believe. Oh no, I'm lying. They were $1 something. So cada uno de esos estaba a $1 con centavos in la Walmart. Okay guys, I'm going to be grabbing these brushes. I did find these in Dollar Tree. And I'm going to be using them to be able to stencil in my work. I'm going to be grabbing 2 to be able to do the line. And then I'm going to be grabbing a bigger one for filling. So voy a agarrar uno grande que va a ser para rellenar todo. Y voy a agarrar 2 más pequeños. Y estos 2 van a ser para poder delinearme y hacer los agujeritos de la máscara. I did get this Bright Skin Conceal Correct concealer from LA Color. Agarré este corrector de LA Color de la tienda del dólar también para poder usarlo en estos videos. Como les dije, quiero hacer videos muy económicos para ustedes. So I'm going to be trying my best to do very economic videos for you guys, like I mentioned before. So let me go ahead and prep my face and I'll get right to it. Voy a preparar mi cara, me voy a poner humectante y todo eso, y me voy a hacer el delineado para poder empezar. I'm going to go ahead and do the outline as well, just to go ahead and start. I'll be right back. Ahorita regreso. Okay, so far this is how it is looking. Right here is the 3 bars that are on his mouth, so I can let him speak, but there's no way that he can actually bite someone. These are the openings that he has on his mask. Everything else is covered, as well as these holes are openings. Right here, I'm going to go ahead and grab my black and add the straps. The other straps are underneath. And then with the same black, I'm going to go ahead and fill in these holes so it can look like the shadow. So these are really creamy. They're not like water activated pots or anything like that. They are super creamy all on their own. So esos sí son bien cremosos. No son como los que están activados con agua ni nada así. Aquí lo único que estoy haciendo es marcándome el sostén que él tiene en la máscara, que va de la máscara alrededor de su cabeza.
Y esas pinturas no son activadas con el agua, que es algo que yo pensaba que iban a hacer, pero no. Y están bien cremosas y funcionan muy bien. Como pueden ver, de volada me pude crear este sostén. Bueno, supuesto sostén. So they are really, really creamy. I was able to create this strap right here real quickly. And I'm gonna go ahead and shade in everything that I need to. So I am going to be shading in these circles, and that is the reason why I have not colored my face in. So la razón por la cual no me he pintado la cara adentro es porque me quería hacer como el mapa de lo que me iba a crear en la cara, y después de hacer eso quería poder rellenarlo bien ya con todo puesto. Okay, so now it can look like a shadow. So when I'm like this, it kind of looks like those are hollow. I'm gonna go ahead and do the same to the other side. Now we are going to fill this mask in like I stated before. Ahora, como ya les había mencionado, sí vamos a rellenar esta máscara. Nomás quería hacerme lo que era el mapa para poder saber dónde iba qué y cómo es que me iba a quedar. And this is going to be painted over, but since it's going to be covered over, I just kind of want that shadow underneath. So, si me voy a estar cubriendo la parte que sale negra y todo lo demás, nada más que quiero como que se vea la sombra por de abajo. Para que como que agarre bien esa sombra. And like I said, this is mainly for that shadow to be able to come out. And then this is just that opening part of his mask on his nose. And this is that little cage part in his mouth.
And then I'm just drawing in that like shadow part where the metal is kind of creating a shadow into his mouth. Because it's kind of like that gate piece that is supposedly keeping him from being able to eat anybody or bite anyone's body parts off, like the guards and stuff from prison. Okay, so this is basically all I'm doing. Now I'm gonna go ahead and fill in all of this, and his mask is kind of like a leather tan greenish color, so I'm gonna go ahead and turn this into that color real quick. So in order for me to do that, you can either use your white paint and then just dab the color on it. You can try and go in with the color straight how it is now, or you can use like a concealer or a light foundation underneath and then just pack it on. I'm personally going to kind of just dab this in with a beauty blender, and then once I do that, I'm gonna go over it with that color. If not, I'll probably try it with a shade. Let me go ahead and just grab a brush and then just kind of try and see if I can just add that shadow over this so it can look like that leathery shade. In order to do that, I think what I'm gonna do is I think I'm gonna mix this green up here and this yellow orange. No, this is an orange. So I'm gonna mix this orange and this green to kind of give me that leather. I'll probably be using all of this bottom row just to be safe. And this is the Brights palette, USPO 4, and this is from NYX. It is the Ultimate Shadow Palette. This is a NYX Ultimate Shadow Palette. Now I'm gonna just go in first with that green and that orange. Voy a agarrar estos dos colores primero y nada más me lo voy a poner en esta área para ver cómo es que se me va a ver. Si es que no se me nota, entonces sí agarro el color y me lo aplico. So it's kind of showing, kind of not. I think it's showing. And basically just go around everything that we detailed. Y lo que voy a hacer es básicamente agarrar esto y ponerlo sobre alrededor de todo lo que ya nos dibujamos. Okay, so actually I'm gonna go ahead and grab this cream on a beauty sponge, and then I'm gonna just go ahead and place it everywhere. I think it is going to really make that color pop out more and look more as of a mask. So I'm gonna go ahead and just do this instead. So lo que voy a hacer es que cambie de planes. Voy a agarrar este blanco, esta crema blanca con una esponja y me lo voy a aplicar en todos los lados donde me voy a hacer lo que es la máscara, y con eso voy a luego
aplicarme la sombra sobre arriba. Y eso nomás yo digo que me va a asegurar que se vea más como una máscara y no como piel. Sí, realmente quiero que se vea como que sí es máscara. So, let me go ahead and finish this real quick and I'll be right back. Déjame terminar esta de bolita y ahorita regreso. Okay, now that I have this done, I'm gonna grab a little brush, and this one is straight angled, so I'm gonna go ahead and do the shadow of the bars in the mouth. And I am just going to blend out that white. So it doesn't show as much. And it just kind of gives it like basically like a highlight to the bars that are in his mouth. Now I'm going to go ahead and do the same thing to all of the black areas that I have on my face. Voy a hacer lo mismo a todas las partes que tengo en la cara negras. Ahora aquí lo único que hice fue delinearme los barrotitos, lo que sería la sombra, y me quité lo blanco para que se viera más como que si la luz le está pegando solamente. Obviamente con la boca cerrada ya se pueden notar los barrotes, pero cuando uno está hablando es otra cosa. Déjenme termino de hacer esto y ahorita regreso. Okay, so this is the way it's looking. I did forget that he had one small hole right here. And all I did was I went in with the black just to shade that in darker. I did do the straps underneath, and I grabbed a little bit of my white, and I am putting it where the light would naturally hit the circles. So on the holes where the light would naturally hit them, is kind of where I'm highlighting them, just to bring in more of that depth. I did it right here on my nose. I did it on the strap. So like that, you could really see it. This is the final look for the Hannibal Lecter. I'm going to go ahead and add some lashes real quick so that it can just complete the whole look. And I'll be right back. So así es como quedó. Me puse lo negro. Me agregué las otras agarraderas de la máscara. Y lo único que hice también fue poner lo blanco, que sería para iluminar lo que es la máscara, para darle más profundidad a los hoyos que tiene la máscara. Déjame, me pongo pestañas y ahorita regreso. Bueno, mi gente, ese fue el look completo. This is the complete and final look. This is my take on a super easy Halloween costume idea. If you have nothing to wear, you can wear a really nice orange shirt, or you can get a jumpsuit. If you want to make it sexy, get a really tight jumpsuit. You know, this is a super easy look, just in case if you have nothing else to fall back on. It's just basically creating the mask, doing the little shadow on the holes, and that's it. Básicamente este fue el look completo. Es un maquillaje muy sencillo, algo que pueden
hacer cuando no tienen algo pensado o cuando no quieren hacer algo muy grande, algo muy complicado. Nada más es de hacer la forma de la máscara y agregarle la sombra en los ojitos y esto, los ojos algo muy neutral con una pestaña así. Yo me puse una pestaña grande, dramática, para que todo se vaya junto. Ustedes pueden poner pestaña cualquiera o pueden usar nada más rímel, máscara, lo que ustedes quieran usar solo. Ese fue el look que yo hice. Ya se pueden poner un traje anaranjado, una camisa anaranjada, como ustedes quieran. Pero este es el maquillaje sencillo que yo hice. This is the simple look that I created as Hannibal Lecter. Este fue el maquillaje de Hannibal Lecter. Espero que les haya gustado. Sí tengo muchos más para hacer, so estén atentos. Guys, I do have many more looks coming up, so be on the lookout. Go ahead and subscribe, give this a thumbs up, and comment down below what you want to see next. Denle un like a este video, suenen esos deditos, suscríbanse a este canal y abajo comenten qué otro maquillaje quieren ver que yo haga. A lo mejor ustedes ya tienen algo en mente para Halloween y no saben cómo crearlo. Coméntenlo abajo para que yo sepa. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales y me pueden mandar mensaje ahí también para que yo pueda ver qué es lo que ustedes quieren ver que yo haga. Guys, don't forget you can follow me on all of my social media that will be linked down below. This is in the subscription box. I'm sorry, I was out of breath. Down below in the subscription box, so you guys can follow me and you guys can message me on there as well. Thank you for watching me. I'll be seeing you in the next one. Muchas gracias por verme y los veo en el próximo. Bye.